So now let's talk about discussing percentages and how you can define the majority, few and many talking in percentages. এগুলো দ্বারা আপনারা বুঝতে পারছেন যে little bit I'm going to talk about academic writing task 1, যেখানে হচ্ছে আমাদের গ্রাফস গুলো illustrate করতে হয়, মানে পিকচার্স যা দেওয়া থাকে, বার চার্টস or whatever it is, you need to go for your own words. সো এখন সেগুলোকে আপনি কিভাবে পার্সেন্টেজ গুলো যদি ধরেন 50% থাকে, 90% or 60%, এগুলোকে আপনি ওয়ার্ডসেও কিভাবে বলতে পারবেন? That is, majority normally means more than 50%. মানে more than, আমি যদি বলি 60-70, it's called majority, 80-90 and all. Few and many are normally used with numbers rather than percentages. A small percentage of people could still refer to a large number of people. So এখন হচ্ছে আপনার few আর manyটা সাধারণত নাম্বারস গুলোর ক্ষেত্রে ইউজ হয়, পার্সেন্টেজেস এর ক্ষেত্রে না। কিন্তু যদি বুঝাতে চান নরমালি আপনি হচ্ছে পার্সেন্ট ওইভাবে দিয়ে, যেমন hefty বা massive use for big numbers, example a hefty 90% off. Then modest use for percentage 50 to 40%, a modest 20% off. Then mere or tiny use for small numbers like a mere 10%. Overwhelming use with the word majority, like an overwhelming majority of, মানে এটা যদি আরেকটু আপনি মেজরিটি মানে কি 50% এর বেশি, এখন ধরেন 60-70 আপনি বললেন, তখন ইউ ক্যান গো উইথ ওভারওয়েলমিং মেজরিটি। আর স্মল মানে ইউজ উইথ দ্য ওয়ার্ড মাইনরিটি, মাইনরিটি মানে একদমই কম, ইউ ক্যান গো উইথ দ্য মেড টাইনি অর দ্য 50 নিচে পোর্শন অর দ্য নর্মাল ওয়ে 20-30. So small minority of. Now let's talk about using double, triple, fold and times. Doubled, we say that the number of an unemployed people double means যখন আমরা এটাকে দ্বিগুণ বলি আর কি actually, but we can go for twice as that there were twice as many unemployed people. মানে আপনি ডাবল কথা লিখতে পারেন, we can go with twice as, then you can go with twofold. আর যখন আপনার বেশি, যেমন ট্রিপল তো আমরা সবাই বুঝি, দেন ফোল্ড মিন্স হচ্ছে 4 গুণ, 5 গুণ, 6 গুণ, এরকম যখন আমরা বলি তখন we said 4 times, 5 times অথবা ফোল্ড দিয়ে আমরা আর কি বলতে পারি কথাগুলো। So this is the thing, you can go with the words.